Okay, so I think we can start now. So, good morning, bonjour à tout le monde, et welcome to this new cycle of the webinar Robot on Stage. So we started our journey, our research journey last term by exploring the theoretical questions and practical challenges that face roboticists and the mutual enrichment that can arise from crossing boundaries between theater and robotics, with particular regards to social robotics and to human-robot interactions. We also focused on two very different theater works, which are Contes et légendes by Joël Pomera et Sayonara by EUR ArTeC, which both stage a near future where androids are companions of lonely, fragile human beings. And in both plays also depict the end of these androids. In Sayonara, Geminoid F, a real android constructed by the laboratory directed by Professor Yoshi Ishiguro, which is dysfunctioning, is lifted and taken away by a technician at the end of the show, in a very, very touching moment. And in Contes et légendes, a robot's memory, which is played this time by a human actor, is erased in a kind of excruciating execution. Today, we are going to deal with a real brutal elimination or a murder, shall we name it as such, of a traveling robot, HitchBOT, which was created as a mobile performative artwork in order to explore human-robot culture and interactions. And to discuss this experience, we have the pleasure today to have with us the creators of HitchBOT, David Harris-Smith and Frauke Zeller, who are connected from Canada, and the director and author, Linda Blanchet. I'm lost in accents. Who created a theater show about this story and about this creature, this HitchBOT. So we will start with the presentation from David and Frauke. Many thanks for being here. And so just to give you a very short presentation of the work, David Harris-Smith is Associate Professor in the Department of Communication Studies and Multimedia at McMaster University. And his area of research is media and information arts, the intersection of arts, technology, and sciences, including avatar, virtual worlds, augmented and mixed reality environments, assistive media technologies for persons with disabilities, education and knowledge translation using virtual worlds, new media interaction and interface design, and cognitive science of media, social robotics, and artificial intelligence. And he claims to have a humanist perspective on technology. So I think this is quite interesting. So maybe I present also. I will present also you, Frauke. So then you prefer that I present you later during the switching. What you? Could you please answer the microphone? Today. Okay, thank you. Frauke, do you prefer that I use the time of the switching to present you afterwards? Or no, maybe I will present you now. Yeah, you can do it now. Okay, it's better. And Dr. Frauke Zeller
is a PhD from Kassel University in Germany, and now is associate professor at the School of Professional Communication and director of the Catalyst Research Center at the Ryerson University. And she is an expert on digital humanities. She worked at the University College in Britain as well. And her research interests include the human-computer interaction, human-robot interaction, digital communication, and method development for digital research analysis. And you two both, maybe you will tell something about it, about your something about your encounter, but you collaborated for the creation of HitchBOT. So thank you very much. Well, thank you very much for inviting us to this workshop, and we're so excited to be presenting with our collaborator, Linda Blanchet, and we actually have not yet seen the theater production, and we have been delayed, of course, by the pandemic, but we're very excited to come to France to one day to see, hopefully, the ongoing play of HitchBOT. So I'll begin by sharing a presentation, and just give me a thumbs up if everybody can see my screen. And good, and my audio is sufficiently loud. You can hear me. Excellent. Okay. So, of course, this is a picture of Frauke Zeller, Dr. Zeller, and myself with our robot HitchBOT. And as you can see, this is a very decorated and signed and graffitied version of HitchBOT. So this is following the Canadian trip, the very first version of the HitchBOT story. And so today, I think what I'd like to do is perhaps frame just with a couple ideas to frame the story that I'm about to tell. And that is that we have this idea that Frauke and I have been working on, which we call cultural robotics, and we're not the first, people to to think about robotics in this way. We describe it as this creative use of robots and artificial intelligence to kind of stir up some reflexivity, some kind of turning of the gaze backwards, towards how technology is both shaped by human societies and how we're both made and the makers of our technology. And so this idea of cultural robotics is really robotics in the cultural domain. So in the arts, in theater, in some kind of social interventions, perhaps outside of or defying the kind of utilitarian, the utility version of AI and robotics. So we think about this as a reflexive action, highlighting the construction of values, identities, and beliefs towards technology. And there's a nice quote from Eduardo Kac, as the French artist, who has been working kind of at the bleeding edge of technology and biotechnologies. I don't know if you remember, his work was the glow-in-the-dark bunny, where he spliced in
a jellyfish gene into a rabbit that then would be luminescent. So he says this idea of cultural robotics is kind of questioning, therefore, our premises in conceiving, building, and employing these electronic creatures. So it's very similar to this idea of AI and robotics in the cultural sphere. Now, I was thinking about this morning. If in the Shakespearean comedies, they often begin with a wedding begin with a funeral and end with a wedding, and the tragedies are inverse. So the tragedies often begin with a wedding and end with a funeral. And so keep your eyes open for a wedding and a funeral, in the images and events that I'm about to relate. So just to get straight into it, this was immediately after HitchBOT died or was murdered. And these are some of the responses that were coming in the social media. And this time HitchBOT had acquired quite a huge social media following. And so I like this as it's kind of like the sacred and the profane. So Natty Ice says, today in church, we discussed the HitchBOT, which provoked my mom to offer hot takes on drones and such, not only drones, but also droids. But to me, it was fascinating that people were discussing in these public forums, and in this case, in church, this tragedy of HitchBOT. And Jamie writes, I got into an argument about HitchBOT at a bar last night. This is where I'm at in my life, and it ain't pretty. So this is the more profane side of the story, where people were actually getting into arguments both in the media and and in private about the nature of this particular robot, but also robots in general. And then we also had responses where people were getting quite creative with their contributions. This was from the website Funny or Die. And to me, this is kind of an indication of HitchBOT, being elevated to kind of a cultural meme, had become a meme at this point, because this was somebody's version of the best band, in heaven. Although the drummer, David Grohl, who you see here, is very much alive, and but this is Cecil the lion. If you remember the story of Cecil, who was killed by poachers, also triggered this, international outpouring of grief and anger that a hunter for sport and money had killed Cecil the lion. And so Cecil's on bass, and we have Amy Winehouse on lead vocals, and HitchBOT is on lead guitar. So I'm running my notes and my and my PowerPoint at the same time. So this next image, this is really about this part of the talk is really about the inception of this idea. So Frauke and I had wanted to do a collaboration that would involve robotics and the arts in some way, and we already had some initial projects that were mostly very kind of lo-fi, low-tech, easy to construct with available technologies, robotics projects. And they were, I would say the first one was a very modest intervention
where we created an ArtCritic robot that was basically one of those mechanical floor sweepers, and it would go into galleries. We could take it to an art gallery, and it would just go around, bump into the walls, and randomly take pictures of the art in the gallery, and then post these kind of nonsensical criticisms of the art in its Twitter feed. And there's an important idea here that continues with HitchBOT, and that is, as an artist, and I think for most creative individuals, there's always this tension between the artist and the cultural institutions, which are the gatekeepers to allow your art to be exhibited or displayed. And I think artists have often looked for a way of bypassing this system, of breaking it and breaking out of it. And so our original ArtCritic robot was a way of getting an artwork into a gallery without it being curated. And it was then able to connect with the public in a really unique way, because the public would see this visitor to the gallery more as a member of their side of the front door of the gallery, right? So they were admitted as audience members as well. And so for HitchBOT, we were thinking about what could we do with these available technologies? We've got 3G, we've got kind of portable pocket-sized computers these days, and some really great open source chatbot materials coming on. Would it be possible to release something into the world, in this kind of generative or emergent storyline? And we were kicking around a number of ideas, like maybe a tiny little drone that would have solar recharging and would just move from place to place. But one night, I just kind of awoke in the middle of the night and went, I had this eureka moment. Let's build a hitchhiking robot. And and the idea is that rather than having to worry about a robot having the capacity or the functions to move on its own, maybe it could tap into a tide of movement that is already in its environment, which would be the human, movement back and forth across the country. And this is similar to the idea of a message in a bottle. You put something in a bottle and toss it into the ocean, and the currents will take it, to its destination. So we began to plan this, and this first image here, this is all Photoshop, the first few images. This was actually done in our basement initially. It just went downstairs and said, okay, how cheap and, does this thing have to be? Because it needs to be waterproof. We need to be able to lose it. It has, if somebody destroys it, it can't, ruin our finances. And so basically turned a garbage can upside down on a tripod and gave it some boots, and that's what we wound up with. And then we started to think about the scenarios that might emerge, and particularly thinking of what could go wrong. And we were thinking, well, we could cause an accident with this robot, and so how are we going to look after safety out in the world? We also thought that the robot, because it's going to be taking photographs and it's going to be communicating, in social media, what happens if it crosses the border between, say, Canada and the United States? Is that going to be a problem for whoever has picked up this robot? Will they consider it to be some kind of Canadian espionage device, and then cause trouble for us? And at this point, we actually did have a consultation with a lawyer to answer some of these legal questions.
we wanted to know if you created an autonomous robot, that you could actually disown it, just to say, hey, it's not mine anymore. It's out there in the world. It's, you know, it's its own person. It's its own agent, if you like. And the advice, at least in Canadian law, is no, you can't. So if your robot does something bad or causes something terrible to happen, we would be responsible. So that was reassuring. Following that, we assembled a team of students both at Ryerson University and at McMaster University. So this is a multidisciplinary team where we had engineering students, we had communication studies students, media arts and design students, all contributing to the development of the robot. And we began to conceive of an objective, you know, that the robot would hitchhike from the east coast of Canada to the west coast of Canada. And we, in order to do this, it was, you know, we began to make some graphics. So for T-shirts and our website, we set up HitchBOT.me website. And then got to work on what kinds of technologies we would need to make this happen. So we were thinking that the robot would need to be able to know where it is, so to be able to identify its geographical location, and that it would need to be able to communicate, you know, this kind of updated condition of its journey, so that it could, you know, when engaging in chatbot style conversation with somebody who was looking at picking it up, the robot could say that, you know, I'm on my way to Victoria, BC, to this art gallery. Right, so it's going from an art gallery on the East Coast to an art gallery on the West Coast. So the technology that's in there inside of the robot, we had an Arduino basically to light up the facial expressions, which is an LED kind of matrix. We had a chatbot program called CleverScript, which we were able to work with the inventor of that program to customize a version for HitchBOT. All of this was running on an Android tablet inside of the robot, and so there was a few other features. We needed battery, lithium batteries, so that the robot would have maybe 8 to 9 hours of charge to function. It also had one movable part, because you cannot be a robot without at least one moving part. So, and that was the hitchhiking arm. And part of the design of the robot was to consider an expanded definition of human-robot interaction, which Dr. Zeller will discuss in her presentation following this one. But we realized that, you know, that social media is a type of interaction modality for a robot, that you know, the robot can tweet and respond to tweets, and so people can have this long distance, almost vicarious relationship with this kind of traveling robot. So we had also, you know, our website and mainstream media. We had very well designed talking points for the media attention that we drew, which was considerable in the beginning. Well, anytime that HitchBOT was on the road, it was a full-time job, just keeping up with media inquiries.
And a lot of the work was done around the kitchen table. This is some of our research team members at home with kind of an earlier version of HitchBOT, getting ready for the journey. This would be in the spring of the first year that we launched. For those who enjoy this kind of thing, and for those who don't, this is a reminder. This is the kind of spreadsheet customization that one must go through in a chatbot to add in keywords and responses that will make your chatbot unique and available to accomplish the goals that you give it. So the clever script that we model that we used had something like 2 million lines of crowdsourced dialogue, under the hood. And on top of that, we needed to build custom dialogue so that there was always the ability with those 2 million lines of dialogue for HitchBOT to pull a keyword and a response from that and be quite surprising and sometimes quite funny. But we needed kind of a more frequent assertion of the robot's personality, and this was really a task of creative writing that the team engaged in to accomplish. You let me know when we're getting, yep. And so the journey began with, HitchBOT was finally ready. Here it is in the car, and this is my, at the time, 12-year-old daughter, and we drove it out to Halifax, and she never wants to see HitchBOT again because it just talks continuously and can be very annoying. Now, this is interesting. This is in Halifax. This is the first day in Halifax, and what I want to describe to you here is a situation where 10 minutes before this photograph was taken, HitchBOT was in just 10 feet the other side of a wall here. It was inside of a gallery with huge plate glass windows and signs, and it says the gallery is open, please, come in. And it was empty in there. No one was in the gallery. But out on the streets, there's, lots of people. And so we thought, well, why don't we just take HitchBOT, out and put it on the bench in front of the gallery? And then immediately, there's like 50, 100 people assembled, and we're taking pictures and interacting with HitchBOT. And it kind of proved a point, this whole thing of getting out of some of these institutions that people find intimidating. The gallery system, I think, especially in the contemporary arts, can be quite alienating to those who don't have the kind of academic preparation to for appreciating contemporary artwork. This is the photo that you'll see also in Linda's images as well. This was taken by one of the newspaper reporters, and this is the very first moment that we set HitchBOT down at the side of the road. And this is in the Trans-Canada Highway, and then we all went and hid behind a hill. And the first couple arrived within 2 minutes. It was out there for 120 seconds or less, and the first car pulled over, and this couple, they're from the Maritime provinces in Canada, and they took HitchBOT camping with them. And these are their photos that they're posting to social media. And so we began to see the media strategy, which we're thinking that we don't need to send somebody with HitchBOT to photo document it, because the world is photographed at this point. Everybody has a camera in their pocket, and images will turn up. And these are some of their first images from, and they're playing. You can see that they're already beginning to play and play along to treat HitchBOT as a companion.
So we've got HitchBOT on the toilet, having breakfast. This is HitchBOT in a raincoat, putting HitchBOT to bed at night. And HitchBOT also had the ability to post its own photographs. So it would take a photograph about every 20 minutes, just, on a regular rhythm, 24 hours a day. And it's kind of like giving, a 4-year-old a camera. They don't really, have much sense of framing. So we get lots of photos like this in the upper left-hand corner of people with their heads cut off because HitchBOT is lower. And but then you get these really, kind of lovely spontaneous photographs of these children. This scene inside in the upper right-hand corner of this is inside of a camper caravan. HitchBOT was there for 24 hours, and it's a beautiful sequence of photographs. It accompanies the show, the theater work. Okay, hold on. Can you just give me a reminder how many minutes I have left, Erica? If I'm doing... You're over 25 now. Okay. Oh, can't hear you. 5 minutes? 5 minutes, okay. Yeah. We can do this. Okay. HitchBOT was greeted. Now we're on this journey across Canada, and it was invited to an Indigenous. This is Anishinaabe powwow, First Nations powwow in Northern Ontario, and there it was given an honorary name, and it was a guest of honor at the powwow. And HitchBOT, we started to receive these images of HitchBOT at a wedding. And here HitchBOT is dancing on the shoulders of the groom. And this very excited gentleman is probably the father of the bride. For a while, HitchBOT disappeared, kind of went blackout, and people all around the world started to get very nervous. And it turned out that HitchBOT was actually in a recording studio that was attached to a bar and hanging out with this rock band called The Wild. And so once they were done their recording sessions, they had to turn it off because it was interrupting their recordings. Then it came back online. In Victoria, BC, HitchBOT was included in an official long canoe welcome into Victoria Harbour with the Salish First Nations, and in the bottom right-hand corner are the elders of the Indigenous Salish Nation, and the mayor of Vancouver of Victoria, BC is in here as well. HitchBOT was greeted, with a high tea at the the Royal Empress Hotel, which is a very fancy hotel, and offered a room. But we asked if we could stay with HitchBOT, and they said, sorry, no. So we had quite a bit of social media growth in the trip across the US. And so you can see 42,000 Facebook likes, 35,000 Twitter followers, and lots of media coverage as well. I'm going to just blast through these. So Germany, we then were invited to Germany to tour through Germany. It was a bit more of an orchestrated trip now because they wanted to do a documentary production. This is at Hamburg Airport. HitchBOT drinking beer in Munich. Greeted at the Brandenburg Gate by the Canadian members of the Canadian Embassy. So there began to be this kind of cultural, national, interest in HitchBOT as well. This is TV Total with Stefan Raab, so popular late night talk show. Again, an increase in social media activity. We did a tour of the Netherlands. This is another one of those reflexive moment, our artwork, and a portrait painter in the Netherlands had painted HitchBOT as well. So I just want to skip to the very end here. We started our US trip
Frauke patted HitchBOT on the head and said, "Good luck." And HitchBOT said, "I think I changed my mind." And HitchBOT was then picked up by this family and immediately began a trip through the US, attending major events and attracting a lot of attention until it was murdered in Philadelphia. And then there was this huge outpouring of grief that we see, personal grief, online. People indicating that they're crying about HitchBOT, other people talking about their faith in humanity being shaken. We also had people holding rallies for HitchBOT. And then also people doing these tributes around the world, photographic tributes. And then, of course, cartoons and editorials. Here's HitchBOT's funeral cartoon. Some humor for those of you who have ever worked with Windows Vista. And rewriting Asimov's 4 laws of robotics. The last one now is avoid Philadelphia. Okay. And, so I think what I should do is, I was going to talk about maybe we can discuss this later, but there's something about, the uncanny valley and the philosophical zombie, I think, that triggers, people's negative reactions towards robots. And I'll leave you my presentation here with this last slide. This is the New Yorker, August 4th. And there's 2 publications that we have. The first one here, Frauke will cover this partially in her talk. And there's maybe a much more detailed description in the Leonardo article of the journey. So I will stop share and then set up Frauke's So I'm going to share Frauke's screen now. Okay, thank you. So yes, so you've learned everything about the conception and the journeys of HitchBOT, and the article, the one in Leonardo is more about, the whole journey and the design. The other one in the International Journal of Social Robotics is really more about what we've learned from it in terms of from a media perspective and communication perspective. So I have to say, my background is I was originally trained as a philologist for English and Spanish, but I always majored in theoretical linguistics. And then later on, I changed to computational philology or computational linguistics. And this is when I discovered robots in my PhD for basically being my passion. And I have to say, though, from my background, when I started reading a lot about human-computer interaction, human-robot interaction, back then what really struck me and was really very impressed by Brenda Laurel's Computers as Theaters, because it really, I love that because it helped me to combine also my different backgrounds in the humanities, but then also with the technology, but always putting in focus the interaction perspective. And I really like the title here, or what you suggested, Subjectivity and Agency in HRI, because, for instance, in those hundreds of interviews we had to give on HitchBOT, one of the dominating questions, of course, always was, what do you think about robots when they go rogue, when they dominate the world?
and so the bad aspects of robots. And I always said, well, it's a bit unfair to say that, because at the end of the day, it's always, you have to ask for the agency. It's the humans behind it that develop it, that come up with it. We can't also say the nuclear bomb itself is bad, right? So we have to look for agency. However, seeing what people make out of such a little robot that even doesn't look like a high-tech robot like HitchBOT is very, very interesting. So they love to put agency in it, and even to a certain degree subjectivity. So what I would like to do now is to introduce a little bit more what I'm doing, or from in my research and background. So David and I, we complement each other really well, actually. So I come from the robotics and computational linguistics background. I'm very analytical. I'm one of those old-fashioned hardcore scholars, basically. I mean, anyone who loves theoretical linguistics really is. And David brings a very strong multimedia arts dimension, and we meet each other, and because we both teach communication. What I'd like to talk a little bit about, to just give some ideas here about human-robot interaction, and how do we design those robots. So we've always been told, or very often, of course, there were lots of people being critical about HitchBOT, saying, it's just a puppet, right? It's not a real robot, which of course is not true. But I also had engineers talking to me saying, yeah, of course we know how to build a robot like HitchBOT, but we would never know how to build it in a way that people love it so much. And this is why we still get invitations for lots of projects all the time, how to design sociable robots, right? So what does it take? And I think bringing together different disciplines that we bring together is really the recipe for success here. So design follows function, or form follows function. This is a very old coming from architecture and design idea, basically. And I think we can also put it a little bit on robots, but more on robots and how we interact with them. I think putting always the humans in the center is the most important part. And this is what we always preach. We always say one of the main outcomes of HitchBOT, we can really say, is to see how people transformed, what they did with this. They became very creative, and I think that became quite clear in David's presentation. All the creativity that was outpouring, and they all, thinking of theater, they all basically staged HitchBOT for themselves to then find ideal social media shots for it, and communicate about it. Having the whole social media background of HitchBOT, of course, was also unique, that we came up with. Usually robots don't bring that, and it ended up being, as you've seen in the numbers, super successful. So designing humans and interacting with social robots is a very intricate and dependent model. So, and what we do usually in HRI is we measure robots and their interaction with humans in order to design better robots, right? But the question is of how do we measure this? And what are the main variables? So what is important to us to really better understand? Because obviously it's such a complex process. So the robot's perceived level of agency plays an important role in many standardized measuring guidelines, actually, right? We will see later. And the perceived level of subjectivity maybe too, but less so. So subjectivity in terms of, for instance, personality, right? If we translate that, that's been done quite a bit in human-robot interaction, translating, for instance, the famous big 5 dimensions of personality dimensions in robots, and that they can be measured according to that. Of course, the big 5 itself have been criticized a lot, also when they've been used for people. But there are quite a few studies. Interestingly enough, though, in HRI, when they use the big 5, they usually only use 1 or 2 of the dimensions to be measured, because often, simply enough, it's really hard to measure all 5. Thanks. So just a very brief overview of the general in HRI, how do we measure things, right? See, this is my analytical hat on, so trying to be, if we want to improve something, if we want to work on something, we need to understand it, hence we need to measure it to a certain degree, and then we can analyze the results. So it is well known that metrics in HRI, we need to define them, and we need to find more common
grounds for that, because there's a lot of different ways people make up things on the fly. Basically, it's very different to the very strongly standardized measuring approaches we find, for instance, in sociology or psychology. So the challenge, however, is that the diversity of robotic systems, the diversity of context, the diversity of human experience and expectations, right? So nowadays also what makes our work even more difficult is that the time since we had HitchBOT out first in 2014 and now has changed dramatically, because everyone or most of us, we interact with Siri, we interact with Google Home, Amazon Echo, especially for instance also in Germany, Amazon Echo is huge, and we start to really mix up these kind of voice agents with, we call them robots, which of course for people like me, scholars in human-robot interaction, this is entirely wrong. But we also need to recognize if people think that, and if they do that, what consequences does it have on their perceptions of the different species of robots, for instance. Of course, it might accelerate their expectations, right? That any robot can speak and just understand you just as well as Siri does. So what we usually say is we need a human-centered approach in HRI when we measure the interaction. So how do humans perceive the interaction with robots? That's what we usually do. However, I ask, what about how robots perceive interaction with humans and or other robots? Right? So this is something we don't really think about very much. Nevertheless, we're already developing those super smart robots that have their own machine learning basically integrated, and they can develop to a certain degree something that is similar to an own personality, right? And then also coming back to our experience with Linda, what about audiences in theaters, for instance, watching HRI? So where are the main gross differences? And at the same time, how can we, the challenge also is developing theater plays. How can we transport maybe the same interaction experience we have on stage with the robots to the audiences, right? That's a very interesting question, I find at least. So typical metrics in HRI, for instance, we used to use a lot, not that much anymore, goat speed questionnaires, where we look at some main features, and usually we use surveys. They ask about anthropomorphism, so that's the design, if they have human-like features, animacy, likability, perceived intelligence, perceived safety. Those are usually very standardized areas that are always being asked. Recently, what we had a bit more is coming the social presence, for instance, in the UTA-UT model, social acceptance, and more recently, and I wonder why it's only more recently and hasn't been there from the start, trust, right? Trust, the notion of trust has been translated more in the past into perceived safety, right? Which for social robots is not enough, right? Trust is such a complex concept. And we've seen with HitchBOT, we wanted people to trust it. That's why, for instance, we did not include the taping and recording of the actual interactions, which is something for me as a researcher is, of course, terrible, right? So I knew it interacted with hundreds and thousands of people. I don't have the data, right? So what instead, though, I had, and we analyzed, was the social media data, right? Which was interesting. So, but that fact actually helped people to trust the robot. That was a main, from those people we talked to, one of the main reasons I think why they said, okay, I put it in my car where my children are, you know, beside my children and my dog, basically. And I take it even to my home, right? And that's quite unique. So what I think, if we want to really make some more progress in terms of designing sociable robots, we need to have, when it comes to measuring the design and then further develop it, we need to have different approaches. So the challenge is transferring human natural social interaction to HRI. But at the same time, we're still trying to find out how human-human interaction or language works, right? So we have a conundrum here to a certain degree, and that, in my mind, really speaks for combining different approaches. And we have here 3 perspectives that I found in an article. Maybe Erica can help me to pronounce correctly the name, because I think it's Italian, probably Sciutti, or I don't know how you would pronounce it. Sciutti. Okay, thank you. So, and they talk about there's
three different perspectives or dimensions. First of all, the robot as a model or the robotics perspective, the robot as stimulus or the neuroscientific perspective, and the robot as interaction partner. So, and if I translate that into what I'm interested in, I'd say the robot as human-machine interaction model, the robot as a neuroscientific or a neurocognitive model, which is really what we use a lot also in the fields of AI and robotics, and the robot as an interaction partner model, right? So we see here, we have a really kind of very, very different dimensions. And if we translate that, they overlap to a certain degree. For sure, I think robot as interaction partner model and robot as human-machine interaction model, for sure. Robot as a neurocognitive model, we can, when we translate this into the different disciplines, where we can harvest the methods and theoretical knowledge, we can also see some very strong overlappings, right? So we have, for instance, on the top, we have the, when it comes to the, let me just see again here. When it comes to the robot as interaction partner model, we can say, summarize, this really refers mostly to fields like social sciences, arts, and humanities, right? Where we have the typical social media metrics that we used in HitchBOT, audience studies approaches, which we also did, sentiment analysis, but also cultural studies, right? And this also refers back to the idea of the theater and robots or machines, right? Then we have on the lower left-hand side, the robot as human-machine interaction model. This is the classic HI field where we have those classic basically metrics. But combined with the robot as neurocognitive model, we get this, and there we have lots of overlappings with the social sciences too, and HI, behavioral studies, right? That's also called, for instance, in some countries translated in Europe, media psychology, for instance, right? But we also have kind of ideas about biofeedback, where we can measure, really have a wider array of measurements we can use of humans instead of just giving them a survey, right? So we can measure the heart rate and biological dimensions, basically. So this is something I think if we put those all together, we could find a really useful approach to get a much better understanding of all the different sides we have. So of the human-centered approach when it comes to human-robot interaction, but also if we continue studying more robots and autonomous robots, for instance, in that respect too, and what do they do? Get a much better understanding of their reactions to humans, basically. So this is really just to give you a glance into the scientific background of everything. Thank you. Oh, I'm sorry. Thank you very much, David and Frauke, for your presentations that are really inspiring, and I think they arouse a lot of questions. I don't know if someone of the audience wants to ask something immediately, or not already. I have I will start. So, but did you expect the end of HitchBOT or not? I mean, we planned from the beginning that with this idea in mind that it could happen, but by the time it did happen, we no longer expected it. We were very surprised. What's interesting, when we started the first journey through Canada, everyone asked us, aren't you afraid that something will happen to the robot? And we always said, well, it's basically, we said it's all about finding out whether robots can trust humans, right? So turning around what we usually ask about robots. And we always said, if it doesn't work, then it doesn't work, and that's end of the experiment. But by the time actually in the US, because it was actually coined by the media, news media in the US too, a celebrity robot, right? So it was so popular.
we didn't expect it at all. We are absolutely shocked, and I always use it when I teach crisis communication now as an example how we weren't prepared for that, right? So because we didn't expect that crisis to come. And I am curious, what kind of instruction people had to take care of the HitchBOT and to recharge him? How did you put in place the interaction between the robot and the? Because I mean, as a subject, I can understand how people can project on him a personality and an agency, but he's also an object that needs to be cared of. Which kind of yes, indications were given to the people? Yeah, the HitchBOT actually, it had a little sign, on it saying, plug me in, if I'm out. And so it had basically you could recharge it in a couple ways. So it had a plug for the car, or DC power, or for the wall. And it was just obvious. It was, the cables were hanging on its back, so you could plug it in. But it would always say, I'm a traveling, hitchhiking robot, and my name is HitchBOT, and I'm traveling to whatever city. It would also have access to GPS, so it could then reference. We set it up so that it would reference a Wikipedia page for the location that it's in, and give a little bit of history of the area. But we also had a reference to the website on it, and on the website we had really extensive descriptions like what you always wanted to know about HitchBOT, right? You never dared to ask, basically. From the language, we always chose, we had a very strict communications approach that we designed, and in terms of saying, okay, we introduced HitchBOT to everyone always through the media as a little robot. That is exploring the world, doesn't know much about the world, still needs to learn the language better, because we knew sometimes the speech processing wouldn't work 100%. But what you're saying too, Erica, is interesting, because we designed the robot specifically so that people would trust it and we wanted to kindle the feeling of it needs help. And the reason why it's so little, just like a 5-year-old child, that's one of the reasons, because luckily, that seems to be built into humanity, right? If we see something little, innocent, we want to help it. So that helped too a lot. So the outward design was quite essential too. And it has also a kind of fragility. I mean, it's very the materials are not very technological, sophisticated, but I mean, yes, the arms, the legs are soft. I mean, if his body would have been different, I think the people would have a very different reaction. I think the design of the appearance of the physicality of the it was meant to fundamental. It was meant to trigger familiarity too, because these are things, at least in Canada, people have all in the basements, right? So, and that was meant to trigger trust. But you're right, and I'm quite convinced that if HitchBOT had looked like one of those multi-million-dollar shiny tech objects, people would have been a lot more hesitant. Also, they would have been more hesitant in breaking it to a certain degree, right? So. I don't know, there are questions. Yeah, you can raise hands and just talk. Yes. Yeah. Thank you very much for your presentation. I have some question about the inner point of the robot, because you show us that he is able to make photo with the inner point of view. And what about the traceability
of his trip? I mean, you put inside a GPS or something that made you able to follow the journey? Yeah, this was the question. Yeah, so HitchBOT, we on HitchBOT's website, there was also a map of Canada, and you could see a red line kind of growing day by day for the trip. And so it was able to document this. The photos would not be published. I mean, the photos only came back to a private repository. And then if there was an image that we especially liked, we would that it featured somebody's face. If we could get a hold of that person, we would ask them if it's okay to publish this. And so that was one way that we took care of the privacy issue. And the whole social media, of course, and the website were meant to really enhance storytelling, cross-platform storytelling, which I think was also a big part of the success. Right. Yeah, so people started to make their own storylines out of the social, so people's voluntary photography and posts was an important feature. Yes, this is it's really interesting because I maybe you will not agree, I don't know, but I don't think that in media environment without social media, the HitchBOT story would have been the same. No, not at all. Very. But at the same time, if we did it again today, I think because of social media, it would look different again. Yeah, it would be a lot more. I find it would be a lot more difficult because of all the cancel culture that's developed over social media in the past years, right? Yeah, it's very polarized. I think one of the things that we've all seen is that social media has evolved to understand its own dynamics of growth, which are polarization, and we saw the beginning of this in the U.S. trip. There was this feeling, and there's a really funny article that says, you know, HitchBOT got what it deserved because it was a lousy piece of Canadian junk, you know, and so there was this kind of competition of national character, you know, between Canada and the U.S. in some way. But then there was also critical articles that said, you know, we don't deserve this, you know, it's this idea of a common, something that belongs to no one, that is part of a common property or collective play, you know, was a strange idea to some people. You know, it contradicts the idea of private ownership of everything. Yeah, and the fact that each bot can document, can make a sort of documentation of his trip, put attention between object and subject, because I think that this is also a point of your research, and if you can be a little bit deeper in that direction, perhaps. Well, the creation of a story and personality was part of the design. So, you know, I think just to give a robot a goal, you know, which the hitchhiking goal is already to anthropomorphize in a way, and to invite other people to anthropomorphize the object, so that the object becomes a character. But you know, Frauke's team also spent a lot of time writing, you know, HitchBOT's background. Yeah. You know, they invented and wrote a history, a personal history for the character, similar to what you would do as a playwright, I think. Absolutely. And some of the dialogues we wrote were also like designing play, right? So bringing in always the personality. We would sit in a team and say, what if HitchBOT doesn't understand something, or people will expect HitchBOT to remember their names? How should HitchBOT
respond, you know, and then we always went back to the personality, how we defined it, and designed the dialogues accordingly. And I think that was one of the strengths in our team, the multi-disciplinary team. So the whole communication aspect was 90% done by students in professional communication, right? So, and there was also this element of the accidental that was also written into the personality. HitchBOT would acknowledge that it would get things wrong, it would make mistakes, and there are some really funny examples of that. One time, a parent with a very small child, I was observing their interaction, and the mother said to HitchBOT, "HitchBOT, do you like little children?" And HitchBOT said, "Oh yes, but I'm not very hungry right now, thank you." so just weird things, that would come up serendipitously, out of that deep, reservoir of dialogue. I don't know if there are questions in the chat or in the Zoom. Not for the moment. I was thinking about another aspect. David, you were, when you were introducing the beginning of the trip in Halifax, and you were talking about the fact that people gathered around HitchBOT when he went out of the gallery. And you were talking about the fact that the gallery is maybe an intimidating environment, but I was thinking maybe the fact is that it's also a framed environment. It's a kind of the stage. So if a strange object is in a gallery, in an art gallery, it's not so shocking, so interesting, but the fact that this agent, this object with kind of agency is put in reality, that created immediately an interest into people. I don't know if what you think about it. Yes, yeah, definitely. There's some interesting writing. I actually been looking at this with my students right now. This idea of distance, that is very important in the theater. Over distancing or under distancing, and also the idea of making the familiar strange in some way. And the gallery and the theater are places where we are kind of habituated to expect this kind of abstractions or kind of exaggerations, but I think also there's something about the gallery that represents effort. For contemporary art, it represents, okay, we're going to have to work at this a little bit if we're going to the contemporary art gallery. So I think people associate it not so much with relaxation, but with this cultural improvement, that it's almost like doing some exercise, for your cultural muscles or something, right? And whereas, an encounter out in the world is accidental, whether somebody, still has this element of surprise, but in, surprise in the wild. And I think this was an important dimension for us, was this human-robot interaction in the wild. I do see someone has posted a question. Yeah. Seveline, she's asking, are you tempted to do another experiment like this? And if so, what would you do differently? Stay out of Philadelphia, for one. But, the HitchBOT, may potentially have some new iterations. We've been working, of course, like with Linda,
And we also have interest, you know, from film and television sector, you know, to maybe do something new, but we don't know what form that would take. We certainly think it would be, as Frauke mentioned, things are different now, you know, in the 6-7 years that have passed. You know, people have a different attitude towards technology. And so we think that, you know, probably HitchBOT would need a much more elaborate AI, you know, and probably one that would involve machine learning, you know, so to have something more in this way, and probably need to be, you know, have a few more mobility tricks. I think in the theater piece, they've designed, you know, some more expressions and more response between expression of the face and the dialogue, which I think is really interesting. And we've also been looking at this idea of which I think is very interesting when Frauke was talking about robot as a neurocognitive model. There's some very interesting research now on human consciousness, and wondering, you know, what is the kind of material, you know, causes or processes leading to you know, what we know as this ability to be illuminated to ourselves, which is a different question than intelligence. And so we're thinking about artificial consciousness now as something, you know, to attempt, you know, to pursue at least as an artistic topic. From the communication perspective, I would also be tempted to think of alternatives to the social media channels we used to use, because now we know so much more about those companies, you know? And also the whole, as we said before, cancel culture and polarization and fake news. So I would find that very tempting and interesting, obviously, right? So can we design our own kind of social media interactive app that would support it, for instance, right? To also make a statement in that respect. Yeah, so it has so many dimensions. It's really, really difficult. Our main problem is we had so many invitations also to go to other countries. People always keep thinking, because it was, the whole story was so playful, they keep thinking it's a very cheap project to do, which is not. So it's that's also a big problem in time, right? Yeah. Yeah, and I think one just on this thing of the invitations to further journeys. The most striking invitations we had were for reconciliation between traditionally, you know, groups in conflict. For example, Colombia, they wanted HitchBOT to come to be part of the truth and reconciliation process between the Farc, you know, the guerrillas and the government and the people. And also the Palestinian and Israeli youth wanted, there's a coalition there that wanted to bring HitchBOT there as a means of facilitating, you know, this kind of good-natured, you know, and positive interaction. And were you tempted to yes, but we have these projects, the really ambitious projects? Yes, but we have our day jobs too. Thank you very much. If we don't have any more questions, yes, we have one very long by Charles. I was wondering about the different models in the HRI presentation. It was shown that we consider the perception of the robot by the human, but that we could also consider the way the robot perceives the humans and other machines. I wonder, how does that translate in practice? Because a machine experiences the world in a virtual way. The AI behind it isn't truly anchored to the robot, unlike living beings that perceive everything directly.
For example, the machine is more like a shell for the AI rather than an integral part of the experiences. So sorry for the huge wall of text, and sorry for my I would, to a certain degree, I would disagree, right? So what we know from how we build robots, we have the back end and the front end. And so the back end, which is all the kind of the technology, or as Charles says here, the AI behind, and the front end is what we see. But it's also closely connected, always has been robots. When I started with my first Lego Mindstorm robotics set, right, to play around, it's the sensors. So the sensors are the connection between the outer world and the AI behind, right? So so very simple idea, like Reitenberg's famous little robot, right, and the theoretical thought experiment, to just say, so the sensor sees the light is shining, so it triggers, the way it's programmed, the robot, it triggers to go towards the light. Really what it's just, it just actually sees is a difference between dark and light, right? But it looks like, I've done that with my students, and was really interesting. When they brought the robot outside, it looked like it had its own mind following the sun, going somewhere, and really was just a simple light sensor it was using. So we do have this, and we have, this is what I like about robots, right? Which is why I'm always disappointed when people say a voice agent like Siri is like a robot, right? Because with the robots, we do have this connection actually between the outer world, between the interface actually, and what we do with it. Now, with the new ideas around AI, and to have this kind of black box, neural network based, hardcore machine learning approaches where the machine itself learns itself and it doesn't need the human anymore, we need to also think about how can we then measure that in a way, right? Which is very, very interesting. And would that actually, I'm not saying it will help us to design better HI interactions, but it might, right? Yeah, so But yeah, I think we need to give. I'm really actually curious to see Linda's presentation. So. Okay. There is another question that the really last that maybe we can have other. Two questions. I would like to know why HitchBOT was designed to take photos instead of use cameras to record the events, which may be easy to follow the whole project. I think you always you say it, and I really love the project. It's really wonderful. I would be interested how long people kept the robot in average. Oh, okay. So, well, the first question was really a question of privacy, right? And considering people's privacy, and to also, with that, instill more trust, right? To say, no, you don't have to be worried. It's not something that's going to record you all the time. It takes pictures, and these will also be curated, will not just automatically be published. And that made a really big difference in terms of how people perceive the robot. Yeah. Yeah, and the second question, there was some variation in how long people would keep the robot. Some people took it home for days, Mm-hmm. and they would post photographs of them, in their living room watching TV, having dinner with their moms, and so it varied. And some people just picked it up and then dropped it off again at the side of the road. So. And yeah, what we have to add, it was originally conceived as a public engagement project, right? Not as a science experiment per se. That's why we said we will just, sacrifice the valuable data from recording interactions, right? Because for the sake of getting the public really involved. Okay, thank you very much. And now we are going to switch to theater. And see the second life of HitchBOT, let's say it, and we are also switching to French because now we are going to start talking in French with Linda Blanchet, qui est donc auteur, metteur en scène.
et qui a déjà à la base une formation multidisciplinaire. Elle est formée, elle est diplômée de l'Université Paris-Nanterre en mise en scène en dramaturgie. Elle a aussi reçu une formation en droit et elle est aussi spécialisée en réalisation de films documentaires. Et je pense que cette formation interdisciplinaire se reflète dans son approche du théâtre, des écritures contemporaines. Et parce que dans ces spectacles, elle a donc une approche d'enquête. Il y a toujours un sujet qui réel, on va dire, des faits divers, des histoires, des sujets qui l'interrogent et sur lesquels elle part enquêter pour les restituer, après les traduire dans une forme théâtrale à la fois fictionnelle et documentaire. Et ça a été le cas pour HitchBOT, qui est né, je pense, de cette curiosité et de la volonté d'en savoir plus de cette expérience. Voilà, donc elle a donc créé en 2019 un spectacle intitulé Killing Robots, qui reprend les projets de David et Frauke au théâtre. Et donc, c'est de ces spectacles qu'elle va nous parler maintenant. Oui, merci Erika. Oui, donc je suis metteuse en scène depuis maintenant une dizaine d'années. Je travaille effectivement à partir d'enquêtes depuis au moins 3 spectacles, des enquêtes qui sont assez longues et qui m'amènent à collecter une grande quantité de matériaux documentaires, qu'il s'agisse de retranscriptions d'interviews, des vidéos, des photos, des archives familiales. Et je crée des spectacles où j'aime bien jouer avec la frontière entre fiction et réalité. J'aborde souvent des thématiques qui sont liées à l'identité, à la mémoire. Je dis ça parce que c'était vraiment une première pour moi de travailler avec un robot et sur un robot. Voilà. Pour parler un tout petit peu de mon processus de travail, il y a d'abord une période assez longue d'enquête et de collecte. Puis des allers-retours entre des périodes vraiment de travail dramaturgique que je fais souvent avec un dramaturge et des périodes au plateau avec les comédiens qui vont s'immerger dans la matière que je leur propose et improviser à partir de thématiques ça va constituer un autre matériau. Et ensuite, je fais ce qu'on appelle maintenant une écriture de plateau, c'est-à-dire que on écrit au début des répétitions, il n'y a pas un texte qui préexiste, il y a un début de montage, mais tout ça est tout à fait embryonnaire et va vraiment se créer avec les comédiens au plateau. Pour parler un peu de la genèse de Killing Robots, en fait, je sortais d'une période d'enquête très longue qui était... ça m'a pris 4 ans de vie où j'ai suivi, en fait, j'ai suivi une jeune Allemande qui est partie 7 semaines en kibbutz pour régler ce qu'elle appelait une culpabilité abstraite. Et donc, je me suis immergée un peu dans sa culpabilité historique. Et puis, c'était un spectacle aussi autofictionnel, puisque je parlais du fardeau d'être descendant de victimes. Donc, il y avait comme ça tout un spectacle qui s'est créé sur un matériau très intime, très engagé, très sensible. Et j'avais envie d'un peu de légèreté pour le spectacle qui suivait. J'ai commencé à lire, en fait, je me suis intéressée à l'intelligence artificielle en me disant que ça serait un moyen pour moi de parler de ce qu'est être vivant, mais avec un autre prisme. Je ne pensais pas du tout aux robots au départ. Je dois dire que j'étais assez vraiment... il y avait quelque chose de fantasmé et d'un peu naïf dans mes premières lectures. Et je cherchais vraiment une façon de rentrer dans l'intelligence artificielle sans avoir à l'aborder d'un point de vue technologique, mais plutôt de l'aborder d'un point de vue émotionnel. Et en lisant un livre, je suis tombée sur cette histoire de HitchBOT.
qui m'a tout de suite interpellée parce qu'elle convoquait énormément d'émotions, en fait. C'est-à-dire que les réactions, tout de suite, je suis allée sur Internet et je me rends compte qu'en fait, le démembrement de ce robot autostoppeur a suscité énormément d'émotions au niveau mondial. Et puis, je me dis qu'au-delà de l'étrangeté de la nouvelle, il y a quelque chose qui raconte quelque chose. Alors, je ne savais pas très bien ce que j'allais y chercher, mais c'est souvent comme ça dans les enquêtes, en fait. On va chercher et puis on voit ce qu'on trouve. J'ai presque eu un moment presque déceptif quand j'ai vu HitchBOT, et enfin, pas déceptif, mais j'ai eu un moment de surprise parce que c'est vrai que quand on entend l'histoire, on imagine tout de suite que c'est un robot très perfectionné, très high-tech qui a été mis au bord de la route. Et en fait, quand je vois ce petit bonhomme qui est rudimentaire, qui est très low-tech, je me suis dit, bon, les gens, je comprends que les gens puissent s'attacher à lui, mais après, l'émotion me faisait toujours question. Ça m'a amenée en tout cas vers des rêveries autour de Pinocchio, du golem. Il y avait un peu de Rémi sans famille, de E.T. Et je me dis, bon, ça peut être intéressant de travailler sur ce petit conte, ce conte tragique d'un enfant qui est finalement abandonné au bord de la route et qui qui est un personnage entre voilà, Hector Malo et Star Wars, quoi. Il y a quelque chose de très, très surprenant. Et aussi, parce que je m'intéresse à ce que c'est la fiction et la fiction au théâtre, moi, ça m'intéressait de travailler sur une fiction déjà qui avait été complètement adoptée par les hommes, en fait. C'était un point de départ qui me semblait pouvoir aussi questionner la pratique théâtrale et qui m'a amenée assez rapidement au désir d'avoir aussi un robot comédien en scène. Heu, donc je commence vraiment l'enquête, en fait, en me disant: «Je vais, en fil rouge prendre, l'excuse, enfin le prétexte d'une enquête sur un meurtre, sur le meurtre de ce robot, comme si c'était le premier roboticide, pour aller, rencontrer à la fois les créateurs de HitchBOT, puis, les personnes qui l'ont pris, heu dans leur voiture». Et donc je commence vraiment un un processus de travail, en me disant que ça pourrait effectivement devenir, un spectacle. Donc je vais juste parler, un peu du processus vraiment de mon enquête jusqu'à la création. Donc la première chose que j'ai faite, c'est vraiment de contacter, David et Frauke parce que c'était important pour moi d'abord de mieux comprendre leur projet, qui me semblait être, scientifique, mais aussi, à la frontière de quelque chose qui était de l'ordre de que je percevais de la performance, ou en tout cas de quelque chose d'assez utopique, en fait, d'un projet collectif, ce qui m'intéressait aussi. Et j'avais besoin de leur accord aussi parce que pour moi, c'était leur personnage, en fait. C'est vraiment, même si c'est un robot, c'était aussi comme une adaptation théâtrale à partir d'un personnage existant. Donc très rapidement, je les interviewe et puis ils me proposent de venir les voir au Canada, donc je vais les voir. Et ce voyage a été très décisif pour moi. D'abord parce qu'ils me font rencontrer le prototype de HitchBOT. Donc avant le premier robot qui a été mis sur les routes du Canada, David et Frauke ont créé un prototype qui vraiment ressemble comme deux gouttes d'eau au HitchBOT qui a voyagé. Et je suis frappée par le fait que d'un côté, ça a vraiment l'air d'un seau et d'une cloche à gâteau, donc quelque chose de tout à fait déceptif. Et en même temps, dès que les 4 panneaux LED s'allument, il y a quelque chose qui se passe, heu, qui est intéressant. C'est-à-dire quelque chose que je perçois chez moi. Dans un premier temps, quelque chose, je me dis: C'est un robot qui est froid», et puis il s'allume et c'est un personnage, en fait. C'est comme quelque chose qui prend vie. Heu, donc ça, je me suis dit: «Tiens, je commençais à comprendre le parcours des automobilistes et des gens qui ont été vraiment bouleversés par son démembrement. Et la deuxième chose qui est décisive lors de cette rencontre, c'est que Frauke et David me donnent accès
aux 10 000 photos qui ont été prises par le robot, qui ont été conservées dans le laboratoire. Et c'est avec beaucoup de gratitude que j'ai eu accès à ces photos, parce que donc le robot a pris vraiment sans choix de cadre, toutes les 20 minutes, une photographie, comme disait David tout à l'heure, où les têtes sont coupées, où on voit le temps passer, puisqu'il a été placé dans des endroits, parfois près d'une fenêtre ou dans une entrée, les gens l'ont ramené chez eux. Et on dirait que par l'accumulation de ces photos qui sont prises jour, nuit, pendant tout le temps de son voyage, on a l'impression d'accéder à quelque chose de l'ordre d'un documentaire fait par un œil objectif, comme si c'est un extraterrestre ou quelqu'un qui n'avait jamais vu un humain vivre était arrivé sur Terre et avait pris plein de photos comme un témoignage de ce que c'est qu'être humain en 2015. Et vraiment, j'ai eu beaucoup d'émotions à voir ces photos. Je me souviens d'avoir pleuré au bout d'un certain nombre de photos, parce qu'il y a une vraie étrangeté qui se dégage. Je ne sais pas si on avait donné un appareil photo à un enfant, ou parce qu'il parlait tout à l'heure de David, je pense que ça n'aurait pas du tout produit la même chose, parce qu'il y a cette immobilité de l'objet finalement, parce que le robot est dépendant, il peut pas bouger tout seul. Donc si il est là, c'est il est là où on l'a posé. Donc au-delà de l'apparente objectivité, je me rends compte qu'en fait les photos racontent aussi la relation qu'il a eue avec les gens qui l'ont pris. C'est-à-dire que parfois il est mis dans l'entrée, et on voit qu'il est d'ailleurs il y a toute une série de photos magnifiques où il prend des photos des chaussures des gens qui habitent dans la maison. Et donc on voit des chaussures qui arrivent, des chaussures qui s'en vont, le temps qui passe avec la lumière qui décline, et ça raconte la vie d'une maison. Mais lui, il est placé avec les parapluies en fait, donc c'est un objet. Et il y a d'autres photos où effectivement il est assis dans un fauteuil, et on sent qu'il fait partie qu'il est un invité en fait. Et du coup, ces photos ont servi de base à mon enquête, et ont aussi beaucoup nourri notre rêverie. Je dis notre parce que évidemment je les ai partagées avec les interprètes. C'est un peu du coup comme s'il y avait eu plusieurs documentaires qui avaient été faits. Le documentaire de HitchBOT qui a traversé les États-Unis, qui a fait lui-même son propre documentaire, le documentaire des gens qui l'ont pris en photo, et puis évidemment celui des médias, parce que les médias ont beaucoup produit évidemment sur le robot. Donc j'ai mené ensuite une enquête pour retrouver les automobilistes. Alors ça, c'est fait beaucoup par les réseaux sociaux, aussi grâce à David et Frauke qui avaient reçu des emails. Bon, j'ai retracé comme ça son parcours. Je crois qu'il a été pris par 26 automobilistes, si ma mémoire est bonne, et que j'ai réussi à en retrouver, enfin, à parler à 15 automobilistes. Donc, ils l'ont pris au stop, à la fois au Canada et aux États-Unis. Alors moi, j'avais la crainte, en les interrogeant, que le matériau soit anecdotique, ou que les gens ne se souviennent pas. Donc j'avais préparé des questions qui étaient comment vous l'avez retrouvé, pourquoi vous vous êtes arrêté au bord de la route, quelle expérience vous avez vécue avec le robot, combien de temps vous avez passé avec HitchBOT, quel lien vous avez développé avec lui, qu'est-ce que vous avez ressenti quand on a annoncé qu'il avait été démembré. Est-ce que vous savez qui est l'assassin, puisque c'était le fil rouge de mon spectacle. Et en fait, j'ai été surprise, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'éléments communs chez l'ensemble des automobilistes, qui étaient d'abord une mémoire extrêmement précise du temps passé avec HitchBOT. Je les ai interviewés en 2018-2019, et le voyage, c'était 2014-2015. Donc, tous pratiquement m'ont dit qu'ils se souvenaient d'absolument tous ces moments passés avec le robot, parce que c'était unique. Donc ça avait marqué énormément leur mémoire. Ensuite, la création d'un lien fort avec le robot était aussi commune à tous, que ce soit un lien d'ailleurs d'amitié ou d'agacement, parce que c'est vrai que tous m'ont dit qu'il était très très bavard, et qu'il les a beaucoup, beaucoup ennuyés pour certains. Voilà. Et ensuite, un désir de protection qui est lié certainement, enfin qui est vraiment lié à l'apparence de HitchBOT, c'est-à-dire tous en ont pris grand soin. Et
ensuite, évidemment, ce que j'imaginais, beaucoup de projections sur le robot. C'était assez joli parce que j'avais souvent l'impression que quand les automobilistes me parlaient du robot, ils se racontaient eux-mêmes, en fait. Donc, c'est ça qui m'a assez passionnée dès les premières interviews, et j'ai été rassurée que ça n'allait pas être anecdotique, en fait. Il y a plusieurs... Bon, après, dans le spectacle, j'ai gardé plusieurs des moments de ces interviews. Je pense en particulier à un couple belge qu'on a rencontré qui voyageait en van, qui sont des nomades, qui s'intéressent beaucoup aux expériences, aux rencontres. Et la femme, Kim, a laissé le robot à l'avant pendant 1000 kilomètres parce qu'elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose, parce qu'il ne pouvait pas être attaché derrière. Donc, elle l'a placé à la place du passager, elle l'a attaché, et elle-même a été dans l'inconfort pendant 1000 kilomètres dans un van. Et ce qui était très drôle, c'est que donc, son mari me raconte que le robot était éteint la plupart du temps parce qu'il s'est, contrairement aux possibilités de, de rechargement offertes par HitchBOT, là, le van ne proposait pas le bon voltage. Et il m'a raconté que donc, pendant tout le trajet, il lui a parlé. Alors, je lui ai dit, mais vous avez parlé avec un robot qui s'est éteint au bout de quelques heures ou 1 heure. Il me dit, mais oui, mais tu parles à ce truc, il ne te répond pas, tu t'inventes une réponse et puis tu continues à parler. Et je me dis, c'est merveilleux parce qu'il ne faut pas grand-chose, en fait. Il faut un robot humanoïde avec une apparence attendrissante pour que finalement, il y ait quelque chose qui prenne vie, qu'on ait l'illusion de ne plus être seul et que se crée une interaction sociale, en fait, ou une apparence d'interaction sociale. Après, beaucoup m'ont raconté qu'ils ont fait énormément de routes pour pouvoir déposer. Ça, c'est au Canada. Hein. Vraiment, ça, c'est plus au Canada, parce qu'aux États-Unis, c'était d'autres types d'interviews que j'avais. Mais là, il y a beaucoup de Canadiens qui ont fait, par exemple, 10 heures de voyage aller-retour pour aller mettre le robot sur le bon trajet parce qu'ils se sentaient investis d'une mission. Donc, il y avait aussi cet aspect complètement utopique, collectif, qui était l'impression, le désir de vouloir participer à quelque chose qui les dépasse et qui relie en fait toute une chaîne de gens. C'était l'envie de ne pas briser la chaîne. Comme je disais, beaucoup d'agacement avec une personnification forte du robot. Avec souvent, elle était le robot, je le genre à mon tour. Le robot était vite genré par les automobilistes qui disaient souvent elle parce que la voix de HitchBOT était plus féminine que masculine. Voilà, et beaucoup d'agacement. Elle n'arrêtait pas de parler, et puis je sentais, je sentais chez les automobilistes que vraiment ils avaient vécu un moment de vie avec un autostoppeur. Et puis des questions étranges où je me dis qui projettent vraiment une intention. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, par exemple, pourquoi HitchBOT prenait des photos de garage, parce que certaines photos étaient effectivement publiées sur les réseaux sociaux. Pourquoi HitchBOT prenait des photos LED de garage, alors que juste à côté, il y avait un endroit qui était magnifique et qu'elle aurait pu choisir cet endroit-là pour prendre sa photo. Donc, toutes ces interactions, au Canada, en tout cas, étaient très, très, comment dire, à la fois porteurs du projet collectif qui était proposé par David et Frauke. Les gens s'en sont vraiment emparés, et puis très respectueux du personnage qui faisait encore l'objet d'ajouts et de création de la part des automobilistes. Après, aux États-Unis, c'était un peu différent. Il a été vite, quelqu'un posait la question tout à l'heure de combien de temps il est resté. Donc, au Canada, il y a eu vraiment beaucoup d'autostoppeurs et il a vite avancé. Aux États-Unis, il s'est vite arrêté. Il a vite été récupéré d'abord par une agence de communication que j'ai contactée, qui m'a proposé de payer pour avoir accès aux clichés qu'ils avaient pris de eux et de HitchBOT. Et puis par quelqu'un qui s'est passionné pour le trajet de HitchBOT et qui l'a ramené chez lui, qui l'a gardé pendant 5 jours chez lui, qui ignorait complètement qu'il était pris en photo. Donc ça a été une inquiétude pour lui à un moment donné, mais il a vite dépassé. Et il a passé 5 jours avec lui et je lui dis mais qu'est-ce qui vous a motivé à garder le robot aussi longtemps? Et il me dit mais qu'est-ce que j'avais de mieux à faire dans ma vie? Il était là sur le canapé, on a passé du bon temps, il était cool, il était un peu grossier, il était très sympa. Voilà, donc derrière ce rapt finalement de robot, il y avait quand même une forme de sincérité qui était
d'ailleurs je le vois dans les photos, une solitude qui a été comblée par la présence de ce robot. Voilà, après je suis allée filmer à Philadelphie la personne qui l'a retrouvé, qui a retrouvé le corps en fait. Elle ne l'a jamais vu vivant c'était très touchant parce elle en a parlé comme si vraiment elle avait retrouvé un corps, et pas un corps de robot, avec beaucoup d'émotion et de délicatesse. Donc voilà, donc j'ai eu l'impression en tout cas à travers les interviews que le robot avait vécu une forme d'enfance au Canada, si on doit vraiment projeter des choses, et un âge adulte un peu plus difficile aux États-Unis. Et toujours la sensation de recomposer une identité, parce que j'ai appris qu'il avait beaucoup d'humour, qu'il était bavard, qu'il était grossier, qu'il aimait la musique. Les gens m'ont décrit ses parents, donc les gens m'ont gardé vraiment une mémoire, la mémoire d'une rencontre en tout cas. Donc suite à ça, j'ai collecté d'autres matériaux, grande quantité évidemment de médias, radio, télévision. On a rencontré des experts, des scientifiques de l'intelligence artificielle parce que c'était important pour moi. Et puis, on a rencontré des policiers judiciaires pour aussi apprendre à mener une enquête au mieux possible, qui n'arrêtait pas de dire à mon assistante, mais c'est pas un meurtre, c'est un robot. Donc, on disait, mais non, mais faisons comme si c'était un meurtre. Donc, on a beaucoup utilisé le faisons comme si. Voilà, et on a énormément lu. Là, je dis on parce que j'ai évidemment partagé avec mes comédiens de la littérature, vu des films. Voilà, on a partagé des textes sur le visage, enfin philosophiques, sur la conscience, sur le visage, sur l'anthropomorphisme évidemment, sur l'empathie. Donc ça a été une période assez longue parce que évidemment la prise de contact, la rencontre, mais c'était important pour moi. Donc j'ai commencé en fait les répétitions avec avant tout énormément de matériaux et puis des questionnements qui étaient un peu le moteur que je pressentais allait être le moteur de travail, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à un robot, qu'est-ce qu'il dit de nous, de notre imaginaire, comment est-ce qu'on peut définir notre humanité, qu'est-ce que notre subjectivité, comment expliquer notre sentiment d'exister. Ça, c'était quelque chose qui m'emportait beaucoup et notre sentiment de solitude aussi. Et aussi, après 2 ans, enfin 1 an et demi d'enquête, je me rends compte que le projet est aussi traversé par un questionnement existentiel tout à fait personnel, qui est qu'est-ce qui m'a poussée à passer presque 2 ans de ma vie à m'intéresser au sort d'un robot. Voilà, comme les automobilistes qui ont parfois fait 10 heures de route. Moi, j'ai passé des heures sur les réseaux sociaux pour retrouver la trace de gens qui pourraient me donner des éléments sur leur rencontre avec un robot. Donc bien sûr, le fil rouge, c'était une enquête sur un meurtre, mais les questionnements derrière étaient plus existentiels. Concernant la forme que je voulais donner au spectacle, je suis arrivée aussi en répétition avec un désir de faire le récit de l'enquête, pas vraiment nécessairement de reconstituer tout ce que HitchBOT avait vécu. Je savais aussi que ça allait prendre plusieurs formes, puisque au plateau, j'avais 3 comédiens, un rappeur américain et donc un robot. Donc je savais qu'il allait y avoir beaucoup de récits, du slam, et puis aussi je voulais que les matériaux collectés soient apparents, c'est-à-dire que les vidéos et les photos fassent partie du spectacle aussi. Et puis pour être un peu comme ça à grands traits, j'avais envie de partir d'une forme conférencée parce que tout à l'heure vous parliez justement de l'absence d'accident. C'est vrai que mettre un robot sur un plateau et mettre un robot sur un bord de route, c'est pas du tout la même chose en fait. Et je me disais que si on commençait directement dans une forme fictionnée ou qui amenait des scènes, le robot serait un personnage et au bout de la 2e minute, on serait absolument habitué à sa présence. Donc j'ai commencé vraiment par une conférence, une forme conférencée, on va dire, qui explique le processus de l'enquête, enfin d'abord le processus de Dave et de Frauke et ensuite notre enquête, pour que l'arrivée du robot se fasse dans un cadre comment dire, de proximité. C'est-à-dire que
tout simplement, on vous montre le robot qu'on a conçu pour tester le lien entre l'homme et la machine, et on l'amène. Voilà. Donc l'idée, c'était de partir d'une conférence pour petit à petit finir dans quelque chose qui serait de la reconstitution des dernières heures de HitchBOT. En tout cas, c'est ce que j'avais en tête comme grand mouvement du spectacle. Donc, je voulais au plateau un robot, et je voulais que ce soit un robot acteur, c'est-à-dire je ne voulais pas d'une marionnette, je voulais qu'il ait une forme d'autonomie. Je dis ça vraiment, alors j'ai travaillé en toute innocence parce que je n'avais jamais travaillé avec un robot, jamais participé à la conception d'un robot, et donc j'ai vraiment tâtonné, on va dire. Donc je voulais qu'il ait une capacité d'interaction et d'improvisation aussi avec les comédiens, puisque c'est ce que je demande beaucoup à mes comédiens. J'aime beaucoup l'accident au théâtre, et donc je voulais que lui aussi puisse faire partie de cet accident et y contribuer. On n'a pas été déçus d'ailleurs. Voilà. Et quant à sa forme, j'étais pas sûre de vouloir une réplique de HitchBOT au départ, parce que je me suis dit, en fait, peut-être que vu que c'est un comédien, est-ce qu'on est obligé d'avoir un comédien qui ressemble nécessairement au personnage, en fait? Donc, on a travaillé d'abord avec David et Frauke qui sont venus au Centre des Arts numériques d'Anguin-les-Bains. C'était longtemps avant la création, c'était peut-être 1 an avant la création, et on a réfléchi aux caractéristiques que pourrait avoir notre robot acteur. On a parlé évidemment de communication non verbale, de couleurs, de sons. On s'est interrogé sur sa capacité ou non à se mouvoir. Moi, je trouvais très beau que HitchBOT soit dépendant. Donc, je me suis dit qu'avoir un robot peut-être trop véloce au plateau n'allait pas donner cette chose-là, rendre cette chose-là. Et puis, assez rapidement, je me suis dit que je voulais aussi un agent conversationnel qui puisse parler en français pour être dans le présent de ce rapport-là. L'agent conversationnel qui avait été développé par David était anglophone. Il a été question à un moment donné qu'on l'utilise, et je me suis dit, mais en fait, on va perdre justement cet aspect accidentel s'il faut avoir une traduction en direct, ça va être beaucoup moins intéressant. Donc, suite à leur départ, je me suis mise au travail pour à la fois créer le corps du robot et puis créer l'agent conversationnel en français. Pour le corps du robot, donc, j'ai rencontré Jean-Pierre Merlet, qui est responsable du projet Héphaïstos à l'INRIA, à Sophia Antipolis. Il travaille d'abord, il a surtout une pratique de robotique d'assistance pour les personnes fragiles, et il s'est quand même mis au service du projet. Après avoir demandé un peu aux comédiens ce dont ils rêvaient comme robot, on a finalement décidé d'utiliser le prototype existant de HitchBOT, parce que j'aimais bien l'idée d'un hommage en fait au robot qui n'est plus là. Et puis je me suis dit, c'est un peu comme dans un biopic, on choisit quand même un comédien qui ressemble au personnage incarné, donc HitchBOT sera en photo, et puis on aura au plateau quelqu'un qui lui ressemble, enfin un robot qui lui ressemble. Évidemment, on l'a énormément adapté. La question se posait évidemment de le rendre plus spectaculaire. C'est vrai qu'on a une attente qui est vraiment supérieure sur un plateau que sur une route. Donc moi, juste le bras qui montait et qui descendait ne me semblait pas suffisant. Donc on a essayé de le rendre beaucoup plus expressif en choisissant davantage de mouvements, donc possibilité de sa tête qui tourne, de ses bras qui montent et qui descendent. On lui a créé un cœur lumineux qui bat. Après, comme on l'a aussi personnalisé, on lui a rajouté des ailes rétractables en bois, mais ça, c'est expliqué dans le spectacle. Ah, et l'autre difficulté, c'était que évidemment, je fais une écriture de plateau, ça veut dire que je ne peux pas anticiper les mouvements du robot, et je ne voulais pas que ce soit une marionnette. Donc, Jean-Pierre Merlet a imaginé beaucoup de fonctions. En particulier, il lui a mis un petit lidar sur sa tête, un petit radar qui permet par exemple, de déclencher son cœur quand un comédien arrive à une certaine proximité. Il a mis des capteurs tactiles sur son corps.
Voilà, donc c'était beaucoup de possibilités avant les répétitions pour me donner le maximum de choix. Et ensuite est venu le problème de l'agent conversationnel. J'ai été vraiment très, enfin, j'ai connu beaucoup de difficultés pour trouver un moyen, et c'est David Smith qui m'a aidée. Il a contacté Gunther Cox, qui est quelqu'un qui a développé un agent conversationnel qui est adaptable en fait à toutes les langues et qui permet d'apprendre à mesure qu'on lui parle. C'est-à-dire que la promesse, c'était que plus je lui parle, plus il allait se nourrir de notre interaction. Voilà, donc ça, c'était ça s'est fait, je dirais, après vraiment, il nous restait 6 semaines de répétition et le robot était encore en train d'être amélioré, conçu, etc. Donc quand le robot est arrivé, nous, on avait déjà fait 3 semaines de répétition, d'improvisation avec les comédiens. Je les ai fait improviser sur des choses très, très physiques, comme l'expérience de leur pensée, de leur propre intériorité, ce qui les distingue d'un robot. Je les ai fait aussi improviser avec des agents conversationnels. On est aussi beaucoup parti des photos de HitchBOT parce que je voulais qu'ils créent qu'ils racontent leurs émotions face à ces photos. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était à la fois une mélancolie du robot, mais aussi une mélancolie de l'humain à travers les photos prises par HitchBOT. On a travaillé sur des improvisations, sur leur relation aux objets, par exemple. Voilà. Et puis évidemment, on a fait énormément d'hypothèses sur la mort possible de HitchBOT. Et donc quand le robot est arrivé dans la répétition, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, c'était comme l'arrivée d'un comédien, en fait, parce que c'est une autre présence, et c'est une présence qui est très forte. C'est un peu comme amener, on dit un animal en scène, mais c'est vrai, il y a un peu de cette chose-là. Quand il s'allume, tout le monde regarde le robot. Quand il tourne la tête, tout le monde regarde le robot. Donc c'était assez fort. Et en même temps, je le considérais vraiment comme un comédien parce qu'il avait, je l'ai mis en relation avec les autres corps, en fait. C'est-à-dire lui était très petit. J'avais un comédien, Mathieu Montagnier, qui est très, très grand et très mince. Et leurs 2 fragilités mises côte à côte m'a touchée beaucoup. Et j'ai beaucoup exploité cette relation-là, par exemple. Mais quand il est arrivé, il y a eu aussi un changement de rythme dans la répétition que je n'anticipais pas du tout. Mais ça, c'est c'est vraiment un manque d'expérience. C'est que tout a été tourné vers le robot, donc tout s'est ralenti énormément. J'avais plusieurs interlocuteurs techniques pour l'agent conversationnel, pour le corps, parce que j'avais un régisseur qui travaillait sur le robot de Jean-Pierre Merlet, mais Jean-Pierre n'était pas là, évidemment. Donc tout ça créait c'était très, très chronophage. Et je dois avouer que si j'avais su, j'aurais organisé mes répétitions différemment pour donner un vrai temps beaucoup plus long avec le robot, puisque finalement, c'était comme, j'avais l'impression d'écrire, du coup, en l'absence du robot qui partait 3 jours parce que j'avais demandé finalement qu'il puisse changer de sourire, d'un sourire du haut vers le bas, tout il disparaît et il revient 2 jours après. J'avais l'impression d'écrire un rôle sans le comédien, et que quand finalement il est arrivé, j'avais l'impression d'une reprise de rôle, en fait, de lui faire faire une reprise de rôle. Donc il a été beaucoup une marionnette dans un premier temps des répétitions, c'est-à-dire que j'activais son corps avec une interface qui était sur mon iPad. L'agent conversationnel, j'avais vraiment pas du tout mesuré le nombre de lignes qu'il fallait rentrer, ou le nombre d'échanges qu'il fallait avoir pour qu'il devienne intéressant. Tout à l'heure, Frauke a parlé de 2 millions de lignes. Mais nous, on n'a pas du tout pu faire ça. On en avait déjà des milliers, mais ce n'était pas assez. Donc, dans un premier temps, c'était une vraie marionnette, c'est-à-dire que ces répliques étaient enregistrées et où ces répliques étaient improvisées par mon régisseur son à l'écrit et parlées par le robot, ce qui permettait au moins au comédien de développer un lien avec ce nouvel acteur, en fait. Voilà. Et j'ai été dans un premier temps très frustrée parce que j'avais écrit au plateau 3 scènes de solitude que je voulais
entre le comédien et le robot, c'est-à-dire comme s'il y avait un moment entre un automobiliste et le robot, mais où le robot est vraiment un agent conversationnel, ça c'était mon désir. Et du coup, le comédien aussi en improvisation, avec tout l'accident que ça peut créer, à la fois parfois de superbe et de boiteux et manqué. Mais ça m'intéressait énormément. Et en fait, on n'a pas pu la voir avant, je crois, la 3e représentation, pour des raisons techniques, en fait. Et donc les 2 premières étaient enregistrées. Et oui, à partir de la 3e représentation, on a pris le parti, déjà, moi, j'ai beaucoup parlé avec le robot. On l'a laissé en marche pendant toutes les répétitions, ce qui fait qu'il s'est beaucoup nourri des interactions qu'il avait avec les comédiens. Et ensuite, j'ai accepté, il y avait un délai dans le premier lieu où on était, pour une raison technique que je ne saurais pas expliquer. Il y avait un temps qui était très long entre la question et la réponse. Et au début, je trouvais ça insupportable. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, acceptons aussi le rythme du robot, en fait, qui est un rythme lent, qui est un rythme imparfait, qui est arrivé, en fait, tout le monde a témoigné justement du fait que l'agent conversationnel du HitchBOT original était complètement approximatif, en particulier à cause de la voiture et du bruit de l'habitacle. Et les gens, pour autant, se sont complètement attachés à lui. Donc voilà, donc j'ai accepté ça moi, moi aussi. Et donc il y a eu des moments qui étaient très, très beaux, qui étaient totalement improvisés en public. Voilà. Donc la rencontre avec le public, finalement, j'ai été assez surprise de voir que l'empathie générée par le robot sur les bords de route a été vraiment énorme également sur une scène de théâtre. Donc ça, c'était aussi l'objectif, c'est-à-dire que les gens s'attachent à ce robot. C'était le cas chez le jeune public, mais c'était le cas aussi pour les adultes. Ensuite, effectivement, l'acceptation de l'accident comme part entière vraiment du spectacle, moi j'ai trouvé ça assez merveilleux. Pour les comédiens, c'était parfois difficile parce qu'évidemment, ils sont face à un acteur qui est souvent ou parfois défaillant, et il faut accepter ça aussi, et ça les met dans une position de fragilité qu'eux n'aiment pas, mais moi que j'adore. Voilà. Donc il y a un soir où le robot a dit je déteste les mauvais acteurs, et je pense que c'est quelque chose qu'il avait dû entendre en répétition. Et il l'a ressorti à un comédien qui a dû donc jouer avec ça, et qui a dit mais je fais ce que je peux. Et, et cette relation-là était tellement merveilleuse que pour moi, ça reste un très bon souvenir. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour le comédien. Voilà, et puis la plongée dans la fiction à la fin, bon, ça j'ai moins parlé vraiment de l'écriture du spectacle, mais on a trouvé aussi d'autres manières de faire exister le robot, en fait, dans le cadre de la fiction, en particulier avec un peu plus de simulation, là, avec de l'improvisation en direct écrite. Donc c'est un humain qui parle pour le robot, en le rendant beaucoup plus intelligent. Et, et je trouvais que c'était aussi bien de partir de la réalité du robot pour aller finalement vers le robot fantasmé tel qu'on le voit dans les œuvres de science-fiction et dans la littérature. Voilà, et les retours du public, j'étais toujours impressionnée parce que c'est beaucoup de retours sur, d'abord des retours assez complexes sur pourquoi vous parlez de meurtre alors que c'est un robot qui n'est pas humain. Alors moi, j'ai dit c'est le spectacle, c'est tout l'intérêt en fait, c'est cette question. Et d'autres qui s'intéressent vraiment à qui a tué HitchBOT, est-ce qu'il a été arrêté, donc ça c'était vraiment une lecture. Beaucoup parlent le jeune public, je dois avouer. Et après, beaucoup de questions sur le vrai et le simulé. Ça, c'était systématique, c'est-à-dire qu'est-ce que le robot fait seul, qu'est-ce que le robot ne sait pas faire. Et au-delà de ça, certaines personnes qui ont pensé que toute l'histoire était fausse, en fait, que l'expérience n'avait pas eu lieu et que tout était inventé. Et évidemment, ça, c'est le rapport à la fiction qui avale tout.
Mais voilà. J'ai quelques photos donc, du spectacle, mais je ne sais pas si je vais partager mon écran, si c'est Julia qui partage. J'essaye, allez, je me lance. Essaye, et sinon je prends le relais. Oh non, ben voilà, je ne sais pas le faire. Bon. Activer le mode plein écran. Ben, non, je vais Non, je partage. je peux essayer comme ça peut-être. Desktop, partager l'écran. Est-ce que là vous voyez quelque chose? Oui, absolument. Parfait. Alors, pardon, ça c'est la fin, donc du coup, hop, hop. Ah, super. Voilà, donc ça c'est les comédiens avec le robot au moment où ils le découvrent. Et en fait, on avait bien mis en fait, c'était mon souhait que le robot soit vraiment au début, les ailes sont pliées, il est éteint et qu'ensuite il s'allume. Et c'est vrai qu'à chaque fois que son visage s'allume, les 4 panneaux LED s'allument, ça crée quelque chose chez les spectateurs. Voilà, donc le robot pour moi était un enquêteur parmi les autres comédiens. Voilà, ça c'est un moment par exemple improvisé et la comédienne était très à l'aise avec le robot. Et je ne sais pas si je projette des choses, mais je trouvais qu'il lui répondait de façon extrêmement pertinente et poétique aussi, ce qui n'était pas le cas avec tous les comédiens. Non, je crois que c'est une histoire de rythme aussi, de faire des phrases courtes. Je leur avais donné la consigne de faire des phrases courtes pour que le chatbot ne se perde pas. Ça, c'est à la fin où on est parti vers quelque chose de plus... voilà, c'est les dernières heures de HitchBOT. Voilà. Merci beaucoup pour nous avoir permis comme ça de voyager avec vous à travers ces processus de création, du début jusqu'à la rencontre avec les publics. Merci, c'était vraiment passionnant pour moi, en tout cas. Ouais, des beautiful stage lighting. Et vous savez, comment dire, votre démarche soulève beaucoup de questions et surtout concernant parce que la présence du robot sur scène, la perception qu'on peut avoir du robot sur la scène, la perception des spectateurs du robot, des acteurs du robot, toutes ces interrelations qui se mettent en place sur une scène de théâtre. Et vous avez fait à plusieurs reprises la référence justement à la marionnette et à la différence que vous auriez aimé avoir dans la création entre les robots et la marionnette, en citant la question de l'autonomie. Et vous avez dit que bon, au final, parfois vous avez renoncé, c'était trop complexe, et vous avez donc opté pour une télémanipulation du robot. Est-ce que, selon vous, les comédiens et les spectateurs pouvaient ressentir une différence entre les interactions, les interventions du robot complètement autonome, dire liées à sa programmation, et à ces moments d'improvisation humaine, on va dire. Est-ce que vous ressentiez la différence ou c'est vraiment quelque chose vraiment de l'ordre du fantasmer, du projeter sur l'objet? C'est une question qui, dans notre recherche, nous intéresse beaucoup. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose dont j'ai discuté beaucoup. Moi, je m'intéresse beaucoup au processus, en fait. C'est-à-dire que le processus m'intéresse autant que la représentation. Et c'est vrai que j'aime bien que l'accident ne soit pas simulé. Moi, j'avais la sensation que
la qualité de jeu et de présence et d'écoute des comédiens quand ils savent qu'ils sont face à un agent conversationnel qui peut partir absolument n'importe où était différente que certains accidents qu'on a écrits, par exemple. À un moment donné, il y a certains accidents que je trouvais très intéressants, que j'ai finalement intégrés dans l'écriture. Après, j'en parlais avec justement quand on est passé au lieu unique, on est passé dans plusieurs lieux qui ont vraiment un regard très pointu sur les robots et j'ai eu beaucoup ces discussions-là qui sont finalement certains m'ont dit on s'en moque en fait, si c'est pour de vrai ou si c'est pour de faux. Mais moi, j'ai la sensation que ça change quelque chose qui est perçu également par le public. Je le sais parce que les gens m'ont beaucoup interrogée, m'ont dit mais ces moments-là, il était autonome. Aussi parce que ça crée de l'accident qui est presque impossible à écrire, c'est-à-dire des moments où des chevauchements, ou alors c'est vraiment une partie de... Voilà, c'est un vrai travail de l'écrire. C'est aussi mon goût qui va vers le réel, en fait, c'est-à-dire c'est ramener du vrai au plateau et après peut-être que tout n'est pas perçu, mais peu importe. Même après, je me dis, la personne qui est venue me voir en me disant mais toute cette histoire n'a jamais eu lieu, il n'y a jamais eu cette expérience. Je me dis, en fait, c'est sûr, on peut douter de tout, en fait. Et en tant que spectateur, on doute de tout. On pense toujours qu'il y a de la fiction là où il n'y en a pas. Mais moi, c'était important pour moi de savoir que ce robot avait une forme d'interaction qui n'était pas... que les comédiens ne jouaient pas avec moi, en fait, qu'ils jouaient avec lui. Et j'ai senti que les comédiens jouaient avec lui et du coup, qu'ils avaient une autre écoute de la machine, finalement, parce que c'est une machine. Ouais. Je peux juste rebondir sur cette question de l'interaction. Là, vous avez parlé beaucoup d'une interaction verbale. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de l'interaction motrice? C'est-à-dire, moi, je n'ai pas vu la pièce et des photos que vous nous avez montrées, des photos que j'ai pu voir, le robot ne bouge pas, ne marche pas, mais il y a des parties de son corps qui bougent. Le visage, vous avez parlé des ailes qui à un moment apparaissent, disparaissent, les bras, vous avez dit que vous voulez. Donc, quelle en était donc de l'autonomie motrice? Alors, l'autonomie motrice, elle était... là aussi, j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse, c'est-à-dire qu'effectivement, il a un lidar sur la tête qui lui permet de voir où les gens se trouvent, à quelle distance les gens se trouvent. Il a des capteurs et finalement, on s'est assez peu servi de ces modes-là. On s'est surtout servi de modes aléatoires, on va dire. Il a un mode où son visage est... voilà, il est autonome dans le sens où il a ses propres mouvements de visage. J'ai dû renoncer sur la motricité autonome du robot, en grande partie. Donc, à part la tête qui tourne de manière autonome, qui était capable au départ de suivre des comédiens, mais en fonction de... Il y avait trop de paramètres, en fait, techniques. Et je pense aussi que c'est un spectacle qui aurait nécessité plus de budget. Enfin, il y a aussi une nécessité économique qui fait passer du fantasme à une autre réalité, qui est celle de... On n'a que 9 semaines de répétition, alors qu'il en aurait fallu peut-être 3 de plus, consacrés au robot, qu'il aurait fallu un interlocuteur dédié au robot du début à la fin des répétitions, ce qui n'a pas été le cas. Donc, j'ai dû renoncer, mais je crois que la liberté de sa tête et la présence de l'agent conversationnel ont quelque peu assouvi mon idée de départ. Voilà. Mais c'est vrai qu'il se déplace très peu. Enfin, il est déplacé systématiquement. Donc, il accompagne les comédiens la plupart du temps. Les comédiens, il est très lourd en plus. Je ne sais pas comment les gens ont fait pour le déplacer. Extrêmement lourd. C'est vraiment, il faut être 2 pour le porter. Oui, il a l'air léger en photo. Oui, parce qu'il a l'air très léger. Non, il est très lourd. Et la voix, vous avez gardé la même voix féminine?
Alors, on a cherché beaucoup, on a cherché une voie effectivement plutôt enfantine et robotique. On a gardé l'idée du HitchBOT de David et Frauke, parce que ce mix en fait d'une voix... Oh, bye David. Bye, thank you so much. Bye. Il a un débit beaucoup moins rapide que celui qui a tourné au Canada et aux États-Unis, qui le rendait d'ailleurs un peu ennuyeux, agaçant pour certains automobilistes. Il y a une question d'Isabella Pluta. Il dit, pour les acteurs, les robots étaient plus comme une marionnette ou l'objet scénique avec lequel ils jouaient, ou un robot tout court dont les fonctionnements ils découvraient pendant les répétitions? En fait, ils ont été vraiment à la genèse, c'est-à-dire ils l'ont vu arriver. Les rapports des comédiens ont été différents selon les comédiens, c'est-à-dire que j'ai 2 comédiennes qui se sont très vite attachées au robot, avant même qu'il soit performant, dans le sens avant même qu'il puisse interagir. Il est tombé une fois et on aurait dit vraiment que quelqu'un tombait de l'échelle, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a crié, on s'est jeté sur lui. Enfin, il y a eu un moment de vraie inquiétude pour le robot. Pour Mathieu, le comédien, je parle pour lui, mais parce que je l'ai entendu déjà parler de ça, lui, c'était vraiment une marionnette assez agaçante parce que lente, pas... voilà. Mais j'ai gardé, en fait, je me suis servi aussi de ça dans le spectacle, c'est-à-dire que lui, il comparait l'absence de HitchBOT, parfois on lui parle, il ne répondait pas, et lui, ça l'énervait, il disait « mais ça me rappelle mon père », et en fait, je trouvais ça joli, parce que même dans son agacement, il avait quand même une Projection. projection assez forte sur ce robot. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? Et par rapport à la collaboration donc avec ces spécialistes d'intelligence artificielle ok, après il y a une question, je finis ça et après je pose d'autres questions. Comment vous avez trouvé les dialogues avec ces spécialistes humaines? Pardon Erika, avec Jean-Pierre Merlet, les roboticiens, les spécialistes en intelligence artificielle. Alors, vous avez parlé d'un besoin d'une temporalité différente qui aurait été nécessaire pour donner une forme théâtrale à ces échanges, pour que ces échanges plus intellectuels avec ces experts se traduisent effectivement dans quelque chose d'efficace, complètement efficace, ou comme vous les souhaitiez au départ. Voilà, donc je me disais, est-ce que pour vous, cette collaboration en amont et en aval, on dirait, parce qu'il y a tous les travaux d'enquête et après le travail de récréation du robot, du personnage sur scène. Donc, comment vous avez vécu cette expérience multidisciplinaire? Voilà. Je l'ai vécu vraiment comme 2 temps très séparés c'est-à-dire il y a eu la partie que j'ai l'habitude de faire, en fait, en tout cas dans laquelle je me suis lancée avec compréhension de tous les tenants et aboutissants. Et puis, il y avait la partie qui était un peu la partie d'aventure, parce que je voulais aussi une aventure en mettant un robot au plateau, parce que j'aime bien que chaque spectacle soit un petit déplacement. Et alors, j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Pierre Merlet, qui avait déjà travaillé avec des artistes, et qui, du coup, assez rapidement, a compris mes doutes, parce que je faisais un pas en avant, un pas en arrière, et puis j'avais peur de pas avoir assez de possibilités avec le robot. Donc lui a rendu ça très simple, c'est-à-dire qu'il m'a dit: je vais faire tout le maximum que je puisse faire avec ce petit robot. Alors il y a des choses qu'on a dû abandonner au départ.
il pouvait faire plus de choses, en fait. Il pouvait lever les bras complètement. Il avait un mouvement qui était plus complexe, mais en fait, lui-même n'a pas pu le faire à cause de la taille du saut. Donc, il a renoncé à certaines choses, mais il m'a donné énormément de possibilités. Ça, c'était très agréable. Pour ce qui était de la partie agent conversationnel, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait. Et je travaillais avec... et en France, en fait, j'ai contacté beaucoup de gens qui étaient spécialisés des agents conversationnels et qui me disaient soit que ça n'était pas possible, soit qu'ils n'avaient pas le temps. Voilà. Bon. Après, des collaborations ne se font pas pour des raisons. Donc, finalement, la solution que David Smith me proposait était super, mais elle a fait que toute cette partie-là était loin de moi, en fait. Mais ça fonctionne. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est la partie dont je suis la plus impressionnée parce que le robot dit des poèmes. Non, il devient très pertinent parce qu'il a eu tout ce temps de vie avec nous aussi. Et je pense que ça m'a appris aussi la patience parce qu'on a vite, c'est vrai, on a l'habitude, surtout dans les écritures, voilà, les écritures où tout se fait là, on a envie d'essayer les choses et là, c'était pas possible. Donc, je pense que peut-être plus de collaboration entre les personnes que j'avais choisies aurait pu aider. Mais je crois qu'on était dans des délais qui étaient vraiment trop resserrés, voilà. Par rapport aux emplois du temps aussi de chacun, parce que comme ils disent, ils ont aussi tout un agenda qui n'est pas lié forcément à la création d'un spectacle. Donc. Alors, 2 questions depuis le chat. Didier Plassard demande pourquoi avoir ajouté des ailes robots. Oui, alors ça, j'allais en parler dans la présentation. Et puis, en fait, j'ai demandé à chaque comédien de rêver son robot. En fait, je leur ai dit, on va faire un robot, autant faire un robot qui nous plaise. Donc, chacun est parti dans des délires. On a passé beaucoup de temps sur ces improvisations. Et il y a une des comédiennes qui m'avait dit, moi, j'ai envie d'un comédien transgenre avec des ailes rétractables. Et elle avait une idée très précise. Elle me décrivait à la fois les cheveux, et donc, on raconte ça dans le spectacle, en fait, et on dit qu'on a reproduit HitchBOT, mais du coup, qu'on a gardé les ailes rétractables. Et puis aussi, c'était un petit clin d'œil à la représentation de HitchBOT qui est parti dans les cieux, dans l'un des dessins, là, je crois que c'est New Yorker. Ah, oui. Il a des petites ailes. Voilà, il y avait quelque chose un peu de l'ordre d'un hommage au HitchBOT original. Une autre question, merci de Simona Polvani, merci pour votre intervention effectivement passionnante. Est-ce que les robots avaient la possibilité aussi de prendre des photos pendant les spectacles, comme des véritables HitchBOT? Ah oui, j'ai oublié cette fonction-là. Effectivement, oui, il prend des photos pendant le spectacle. Oui. Alors après, là aussi, il y a la contrainte des lumières et des lieux, mais on lui fait jouer à 2 moments du spectacle où effectivement des photos sont prises et projetées en direct. Moi, je reviens encore une fois, si je peux, sur la question de l'autonomie, parce qu'en effet, pour nous, c'est central, pas que de l'autonomie, la question de l'empathie, mais que du coup, vous avez, on va dire, investigué à la une de la question de l'autonomie, donc de l'improvisation, et je voulais comprendre comment vous avez travaillé dans la pièce avec les moments de solo du robot. Première question, est-ce qu'il y avait des scènes en solo, de monologues, ou bien des scènes où le robot est seul sur scène? Et comment vous avez travaillé ces moments-là? C'est-à-dire comment créer de l'empathie, comment créer de la vraisemblance sans qu'il y ait l'alter ego humain ou bien l'altérité humaine sur scène. Voilà. Oui, c'est une question qui m'intéressait beaucoup, qui m'intéresse beaucoup parce qu'en fait, le robot avait un monologue. Il avait un monologue. En fait, l'écriture, pour moi, a continué après le début des représentations. D'abord parce que c'est quelque chose que je fais toujours, c'est-à-dire que je suis les spectacles et je les modifie. Et puis là aussi, on avait cette contrainte technique qui nous a fait prendre du retard. Donc, j'ai fait des essais qu'ensuite j'ai enlevé. Et donc, le robot a eu, pendant quelques représentations, un monologue sans effectivement alter ego humain. Et je l'ai enlevé. Je trouvais que...
Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à le faire exister sans une présence. Alors, il a une forme de monologue, mais maintenant, il y a juste quelqu'un qui l'écoute, qui est là à côté de lui, en fait. Mais cette relation le fait exister. Seul en scène, il n'avait pas la même force. Voilà. Il faut juste quelqu'un qui le regarde. Ouais. En même temps, comment dire, il a été conçu pour être en relation. Oui, c'est vrai. Il a été conçu pour ça, donc c'est effectivement, on peut comprendre que ne puisse pas avoir une existence sans la relation. Parce qu'il existe au moment où il interagit avec des personnes et au moment où le regard humain projette dessus, mais oui, ces regards ne peut pas projeter s'il ne passe pas par la présence d'un autre humain qui active ou bien où on est dans la relation directe. Je ne sais pas, là, c'est la question de la scène théâtrale. Et en même temps, là, on est face à un robot, parce que vous l'avez dit, ça, c'est une notion que vous avez dit à plusieurs reprises. Pour vous, était un personnage. J'ai trouvé très intéressant cette idée du copyright, non? On va reprendre le personnage créé par David. Et donc là, c'est un personnage qui porte une histoire. Donc, il aurait pu raconter sa propre histoire, son propre meurtre, son propre voyage. Mais à quel moment cela devient empathiquement intéressant? À quel moment on croit à son vécu? Parce que là, il avait un vécu, ce personnage, qu'il aurait pu porter sur scène. Oui, alors j'ai fait le choix en fait, il y a cette ambiguïté-là, c'est-à-dire qu'au plateau, c'est pas le personnage, c'est un comédien qui va interpréter le personnage. Donc, il y a toute cette chose qui se catapulte un peu, mais effectivement, à la fin, il devient le personnage et il pourrait raconter, d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de raconter, de mettre en scène que lui-même devienne, ce soit son point de vue, en fait, qui est au plateau. Oui, je n'ai pas encore réussi. Je ne dis pas encore parce que je continue à essayer et à changer des choses. Après, quand j'ai interviewé, pour revenir au HitchBOT de David et Frauke, quand j'ai interviewé les gens, je me suis rendu compte que la situation de l'automobiliste était idéale, en fait, pour créer de la relation. C'était merveilleux parce que c'est une relation qu'on connaît, qui implique nécessairement de l'échange. Parce que quand on est dans une pièce avec lui, je ne suis pas sûre qu'on interagisse aussi longtemps que quand on est tous les deux face. Il y a presque quelque chose de l'ordre. Je voyais même ma comédienne improviser avec lui, je me dis, mais on dirait presque qu'il est là comme un psychanalyste ou comme quelqu'un qui écouterait vraiment le plus intime, qui peut écouter le plus intime d'elle, puisqu'il est sans jugement. Alors évidemment, il y a Eliza, là, le premier agent conversationnel là, qui avait été créé et qui jouait là-dessus, mais il y a beaucoup de ça. Même dans la position côte à côte, à regarder vers la route. Ah oui, c'est très, très, très intéressant. Donc, je pense que s'il n'y a pas une dernière question, on doit terminer. Mais vous nous avez vraiment donné l'envie extrême de voir le spectacle qui va être joué donc prochainement. Oui. Et donc voilà, on va suivre cette tournée. Et voilà, Julia, peut-être que je te laisse terminer. Oui, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup aux intervenants d'aujourd'hui et à notre public qui commence à être de plus en plus fidèle et de plus en plus nombreux. Donc, nous allons avoir encore 2 séances du webinaire pendant ce premier semestre de l'année 2021-2022. Nous allons donc nous retrouver le 19 novembre, encore en vendredi. Nous avons choisi de garder les vendredis et nous allons reprendre nos horaires habituels, c'est-à-dire le matin. Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 19 novembre de 9h30 à midi et nous allons travailler ensemble sur un autre spectacle
spectacle, Robot Dream, un spectacle de la compagnie allemande McMaster Krauss. Et là aussi, nous allons faire intervenir dans les séminaires les deux artistes qui ont conçu ce spectacle et un chercheur qui travaille en étroit lien avec eux et donc avec cette question de comment transcender les frontières entre l'humain, les objets et la machine. Et les machines. Donc, l'intitulé de la séance sera il est Transcending Boundary Between Human, Object and Machine, Robot Dream by Maynard and Krauss, séance tenue en anglais. Puis, nous allons nous retrouver donc le vendredi 3 décembre avec Lorenzo Cominelli et Enzo Pasquale Siciliano, donc deux chercheurs du centre de recherche Piaggio de la faculté de Pise qui ont créé un robot, donc Abel, qui est un prototype d'un humanoïde en mesure de percevoir les émotions des êtres humains et donc d'interagir émotionnellement avec l'homme. Cette séance, c'est une séance pour nous importante parce qu'elle sera suivie aussi d'un workshop dans l'idée de comprendre comment Abel fonctionne. Donc, lui aussi, un humanoïde avec une ressemblance humaine. D'ailleurs, ils ont choisi de le faire ressembler à un jeune adolescent de 14 ans. Donc voilà, ça, ce sont les deux prochains rendez-vous de notre webinaire. Nous saluons Salvatore Anzalone qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, donc le troisième coporteur du projet. Nous saluons Linda Blanchet pour sa présence. Ce spectacle que nous allons essayer de voir. Linda, vous voulez dire quelles sont les prochaines dates du spectacle ou bien les théâtres? On joue au théâtre de Privas le 6 décembre. On joue à Cannes, je crois, 10 et 11 février. Et à Marseille, à la Scène nationale de Marseille, le 10 et 11 mars. Très bien. Pas très sûr des dates, mais... Nous allons tout faire pour y être. Merci à tous. Merci à tous. Nous pouvons nous arrêter ici, Erika? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt alors. À bientôt à tous. Bientôt. Et comme toujours, la séance est enregistrée et elle sera mise sur notre chaîne YouTube. Au revoir. Au revoir.